Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã đến với vòng tay cha mẹ Việt tối hôm nay. Chúng ta rất là hân hạnh mời được cô Tata Suyermoto. Cô là một người diễn giả, cũng như là một người giáo dục, cũng như là một người thiết kế những cái chương trình đào tạo, cũng là một cái người tham gia trong những cái phong trào để có thể biện hộ cho những cái dịch vụ tốt hơn, đặc biệt là trong cái quyền bình đẳng về sắc tộc trong cái dịch vụ hỗ trợ cái bệnh về tâm thần, cũng như là cái việc ngăn ngừa những cái việc tự tử. Thì cái nhiệm vụ chính của cổ đó là cổ đưa cái chương trình giáo dục cho cộng đồng, cũng như đưa những cái chương trình cho giáo dục cho những cái người mà không phải là sắc dân của Hoa Kỳ chẳng hạn. Cổ làm rất là nhiều trong cái công tác biện hộ về chính sách ở cái mảng bên liên bang. Thì trong tối hôm nay cổ đến để cổ chia sẻ thêm với chúng ta về cái trải nghiệm, cũng như là cái kinh nghiệm sống của bản thân cổ, là một người mẹ có con, có nhiều cái mối lo lắng về cái sức khỏe tâm thần, cũng như là có những cái khó khăn mà bản thân cổ là gốc là người châu Á, thì những cái khó khăn khi mà cổ phải đối diện với cái hệ thống tìm những cái sự hỗ trợ đó cho con gái của mình như thế nào. Thì trong tối hôm nay cổ sẽ chia sẻ rất là nhiều về những cái kinh nghiệm bản thân, cũng như là một số cái bài học để giúp cho phụ huynh của mình có cái nhìn nhận tốt hơn về cái sức khỏe tâm thần trong cái cộng đồng người châu Á của mình, đặc biệt là phụ huynh có con khuyết tật ha. Potter, thank you so much again for being with us today. And thank you so much for your willingness to share your personal story and your journey too. So the stage is yours. Please take it away. Thank you. I'm going to, let's see, hold on. I'm going to start with a more personal introduction. I have a doctorate in reading, writing, and literacy from the University of Pennsylvania, and did my dissertation on the ways that 9th grade students in a multicultural English class spoke and wrote about issues of race and racism. Xin chào các anh chị. Hôm nay Duyên sẽ là thông dịch cho cô Pata. Pata giới thiệu một chút xíu về bản thân của mình. Cô có một cái bằng tiến sĩ ở Đại học Pennsylvania. Thì cái chủ đề của cô thì học về viết và văn học, và những cái cách mà về văn học rất là sâu sắc, cũng như là những cái văn hóa và nhiều cái nền văn hóa khác nhau ở trường đại học này. I have a master's degree in education from Stanford University and a bachelor's degree in English with a minor in biology from the University of California, Berkeley. And I have taught undergraduate and graduate level education and Asian American studies courses at a number of universities and colleges. Tôi có bằng master ở Đại học Stanford, có bằng bachelor 4 năm ở một cái đại học ở Duyên không biết. What is the 4-year college that you study? What is the name? University of California, Berkeley. Và cô học 4 năm ở trường Berkeley, California. Cô là người dạy những cái môn cho các bạn học ở chương trình 4 năm ở rất là nhiều trường đại học khác nhau nữa. I'm the executive director of the National Asian American Pacific Islander Mental Health Association, or NAAPIMHA, and I am the associate director of the Mass Coalition for Suicide Prevention. Tôi là giống như là một cái người cao nhất của cái tổ chức dành cho về việc chống lại và cũng như là bảo vệ những cái người sắc dân châu Á trong những cái vấn đề về mặt tâm thần. Ngoài ra tôi cũng là một cái người chuyên về giống như là một giáo sư để mà dạy cho rất là nhiều cái chủ đề khác nhau. I'm an artist and a jewelry designer. I'm a writer and an independent scholar. I'm a healer and a Reiki master. Tôi là một cái nhà hoạt động về nghệ thuật, viết, một cái soạn giả, diễn giả và rất là nhiều cái lĩnh vực khác nữa. I am a mother of a daughter who has ADHD, PTSD, and bipolar disorder. Tôi là
mẹ của một đứa con có hội chứng tăng động, có hội chứng sang chấn tâm lý và bipolar, tức là đấy, là cái bipolar là gì em quên rồi chị, quên tự nhiên em quên, sorry. Manic depressive disorder, maybe? Or bipolar disorder? This is the name for bipolar, I just forgot that. Nhưng mà bipolar là một cái hội chứng mà trong đó một cái người đó có thể có bị trầm cảm hoặc là hưng phấn trong một cái thời điểm hoặc trong ngày. And I also have my own lived experience with major depression and PTSD, which I've suffered with since I was 12. Bản thân tôi thì cũng có trải qua hội chứng trầm cảm và hội chứng bị sang chấn tâm lý và có từ lúc tôi 12 tuổi. Let's see, I want to talk now about my experience as a mother of a daughter who has mental health concerns. Tôi sẽ chia sẻ với tư cách là một bà mẹ có con gái có những cái triệu chứng tâm thần khác nhau. One of the things that's been very important is that I modeled a response with my own mental health concerns. I took care of myself. I saw a doctor. And so when my daughter had these issues, she saw that. It was important for that. Does that make sense? Và bản thân tôi là giống như một cái hình mẫu, hầu như là tự chăm sóc bản thân về tất cả những cái triệu chứng tâm thần của mình. Tôi cũng tự đi tìm bác sĩ để mà có thể điều trị những cái triệu chứng tâm thần, và con gái của tôi cũng thấy được điều đó. My daughter has ADHD and depression, and it really came to the forefront in high school when her advisor called me. Con gái tôi có hội chứng tăng động và tự kỷ và triệu chứng nặng đến lúc mà con học ở trung học, thì cái người tư vấn của con tại trường gọi điện trực tiếp cho tôi. My reaction was to realize that she needed care and to take it seriously and not to question, not to judge, or keep her from getting treatment. Phản ứng của tôi trong lúc đó là nhận ra là con cần sự hỗ trợ, giúp đỡ. Tôi không có hỏi câu hỏi tại sao và đưa ra những cái đánh giá là con bị như vậy là vì lý do gì, cũng như là không có tìm cái sự hỗ trợ và điều trị cho con mình. And unfortunately, in 2012, her dad was murdered, and so she has PTSD as a result. Năm 2012 không có may mắn là ba của con bị giết, cho nên con bị sang chấn tâm lý sau đó. She has struggled with her mental health for many years, and I am her primary support. Con đã trải qua những cái hội chứng về mặt tâm lý, tâm thần trong rất nhiều năm, và tôi là người chăm sóc chính cho con. And it's been important for me to be non-judgmental and curious about her and about her condition. Cái điều quan trọng là tôi không có đưa ra những cái đánh giá, định kiến cũng như là tò mò tại sao con có những cái triệu chứng tâm thần. As her primary caregiver, I help her find resources and providers, and I take care of her when she cannot function normally. Là một cái người chăm sóc chính cho con, tôi là người tìm ra những cái nguồn tài nguyên có thể hỗ trợ, cũng như là hỗ trợ và giúp đỡ cho con trực tiếp khi mà con không có đủ khả năng chăm sóc bản thân mình. When she was growing up, I really tried to stress that mental health was as important as physical health. Khi mà con lớn thì tôi nhận ra và lúc nào cũng khẳng định là sức khỏe về mặt tâm lý, tâm thần lúc nào cũng quan trọng và ngang bằng với sức khỏe về mặt thể chất. So these are some statistics about mental illness and substance use disorders in America
for Asian and Native Hawaiian and Pacific Islander communities. Đây là một trong những con số thống kê nói về sức khỏe tâm thần nói chung, cũng như là những tỷ lệ của người trẻ mà dùng chất gây nghiện đối với những người châu Á nói chung ở Mỹ. So in 2020, 20.5% of Asian American, Native Hawaiian, and Pacific Island adults had a mental illness or substance use disorder. So that's Năm 2020 thì theo con số thống kê là có khoảng 25% số người trẻ mà có sử dụng chất gây nghiện là có gốc Á. And among Asian Americans, Native Hawaiians, and Pacific Islanders with a mental illness, 1 in 7 had a serious mental illness. So 1 in 7. Và trong cái tỷ lệ những cái người châu Á và gốc người bản địa nói chung mà bệnh mắc có những cái triệu chứng tâm lý á, thì trong 7 người thì có 1 người có triệu chứng rất nặng. The National Latino and Asian American Study reported that 18% of the U.S. population sought mental health services, and but only 8.6% of Asian Americans did so. So general population 18%, and only 8.6% of Asian Americans sought help for a mental health condition. Theo cái nghiên cứu của cái tổ chức của những cái người Latin và châu Á thì họ thấy rằng trong cái tổng số xác dân thì ví dụ như là có người có cái những cái người có triệu chứng tâm lý thì có 18%. Cái số này thì họ có thể kiếm những cái dịch vụ để hỗ trợ, nhưng mà xác dân gốc châu Á thì chỉ có 8,6% là tìm kiếm sự hỗ trợ mà thôi. So that means that while white citizens, that means that U.S. white citizens take advantage of mental health services 3 times more than Asian Americans. Có nghĩa là mình nói nhìn chung thì cư dân Mỹ trắng họ sẽ tìm những cái dịch vụ hỗ trợ về mặt tâm lý, tâm thần gấp 3 lần so với những cái cư dân người gốc Á. So why don't we seek help? What are the barriers to help? Tại sao mà chúng ta không có tìm thấy những cái dịch vụ hỗ trợ, tìm ra những dịch vụ hỗ trợ, và những cái rào cản là gì? So on the individual level, there's stigma and the idea of losing face if we're discovered to have a mental health condition. Về mặt cá nhân thì tôi thấy cái sự kỳ thị về những cái người mắc bệnh tâm lý và tâm thần. Ngoài ra cái nguyên nhân thứ hai đó là mình sợ mất mặt. In addition, we have some cultural ideas and of not speaking to people outside our culture, and the mistrust of Western medicine that often divides mind and body. Nguyên nhân nữa là cái văn hóa của người Á Đông, họ không có thích nói chuyện về mặt tâm lý đối với những cái sắc dân mà không có giống họ. Cái tiếp là mình không có tin vào cái sức khỏe tâm lý mà cái cách điều trị và mang tính chất hiện đại, và mình chia ra cái sức khỏe tâm lý và sức khỏe thể chất nó riêng biệt, nó không có hoạt động với nhau. We also have institutional barriers like lack of insurance or lack of interpreters or lack of in-language providers. Và những cái rào cản khác, ví dụ như là mình thiếu cái bảo hiểm về mặt sức khỏe, thiếu những cái người cung cấp về dịch vụ sức khỏe tâm thần mà nói cái ngôn ngữ mà mình có, hoặc là thiếu thông dịch. We also have systemic barriers like lack of Asian American, Native Hawaiian, Pacific Islander mental health treatment, and lack of research and lack of providers.
Và những cái rào cản hệ thống khác, ví dụ như là thiếu những cái người cung cấp sức khỏe tâm thần mà có gốc Á, thiếu những cái nghiên cứu liên quan tới người gốc Á, và thiếu những cái người cung cấp dịch vụ tâm thần mà có gốc Á. So I want to look at mental health of youth with disabilities. Youth with disabilities were 6.5 times more likely to be diagnosed with anxiety than youth without disabilities. Can you say it one more time, please, Bata? I'm reading the slide, so can they just, I just said the Yeah. youth with disabilities are 6.5 times more likely to have diagnosed anxiety than youth without disabilities. Thank you. Đối với những người trẻ mà có khuyết tật thì khả năng mà mắc cái hội chứng lo âu gấp 6,5 lần so với những cái trẻ thanh thiếu niên bình thường không có khuyết tật. And at the same time, nearly half of youth with disabilities had a major depressive episode in the past year. That's 3.4 times higher than youth without disabilities. Ở trong lúc đó thì gần nửa cái thanh thiếu niên khuyết tật phải trải qua một cái đợt trầm cảm nghiêm trọng trong cái năm vừa qua, cao gấp 3,4 lần so với thanh thiếu niên không có khuyết tật, tức là khoảng 47,7% so với là 13,9%. And children with neurodevelopmental disabilities, such as autism or ADHD, are more likely to present with coexisting mental health issues such as anxiety and depression compared to their typically developing peers, where a higher incidence of mental health disorders is reported. So children with these disabilities have more mental health disorders. Và những trẻ em có những khuyết tật ví dụ như tự kỷ hoặc là hội chứng tăng động chẳng hạn, thì cái xác suất mà các em có kèm theo những cái hội chứng rối loạn lo âu, trầm cảm cao hơn rất là nhiều so với bạn phát triển ở cùng trang lứa. Okay. So I think the question becomes, why aren't we talking about it? And one of the reasons is stigma, mental health stigma. Cái câu hỏi đặt ra là tại sao mà chúng ta sẽ phải nói về sức khỏe tâm lý tâm thần, bởi vì có một cái sự kỳ thị về sức khỏe tâm thần. Mental health stigma is discrimination based on someone's mental health status, and it can be internal or external. You can have ideas about your mental health status that are internalized, and have feelings about that. And then other people can also have judgment about a person with mental health issues. Thì cái sự kỳ thị này nó có thể bắt đầu từ bên ngoài lẫn bên trong. Cái sự kỳ thị này nếu mà mình suy nghĩ là mình có những cái sức khỏe tâm thần khác thường, không có bình thường, thì mình sẽ bên ngoài người ta cũng có xảy ra và suy nghĩ giống như vậy. In Asian American cultures, the stigma is often more extreme than in the dominant culture. Cái sự kỳ thị về sức khỏe tâm thần xảy ra ở các sắc dân châu Á nhiều và trầm trọng hơn rất là nhiều so với những sắc dân khác. In our cultures, there's silence and denial about mental health issues. And fear Trong cái văn hóa của châu Á thì mình sẽ im lặng và mình chối bỏ, không có công nhận những cái vấn đề về mặt sức khỏe tâm thần. The message is that mental illness and suicidal ideation is the result of personal failure and is not an illness or result of environmental stressors like poverty or racism. Can you say it one more time, please? Of course. The message that we get from our culture is that mental illness and suicidal ideation is a result of personal failure and not an illness or a result of environmental stressors like poverty or racism. Thì cái thông điệp trong cái nền văn hóa mà chúng ta thường nhận được là
những cái vấn đề về sức khỏe tâm thần hoặc là những cái ý nghĩ mà có tự tử chẳng hạn. Cái đó là cái kết quả của một cái sự thất bại, chứ họ không có suy nghĩ đó cũng là một cái vấn đề bệnh về mặt tâm lý, tâm thần, đó là bệnh. Và nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều từ nhiều cái yếu tố khác nhau, giống như môi trường, về mặt nghèo đói, hoặc là những cái stressful, cái căng thẳng khác từ cái môi trường sống, nó sẽ gây ra những cái sức khỏe tâm lý. In my life, my father, when I told my father I was feeling suicidal, he turned away. He turned his body away, which was very difficult because I was sharing something very sad and personal. Trong trường hợp bản thân tôi khi chia sẻ với ba của mình là tôi có ý định tự tử, thì ngay sau đó ba quay lưng trở lại, không có nhìn mặt tôi, thì thật là khó khăn cho tôi chia sẻ một cái cảm giác cá nhân và buồn bã như vậy, rất là khó để mà chia sẻ với ông. So my father had a hard time dealing with my depression, and I felt very unsupported. Ba của tôi gặp rất là nhiều khó khăn khi mà đối diện với cái sự trầm cảm của chính bản thân tôi, và tôi cũng cảm thấy là mình rất là thiếu vắng, không có được hỗ trợ từ ba. Okay. So we all have mental health, and mental distress, like any other stress, needs to be addressed. Tất cả của chúng ta đều có những cái vấn đề về mặt tâm lý, tâm thần, và sự căng thẳng về mặt sức khỏe tâm thần đó, nó cũng giống như tất cả những cái căng thẳng từ những yếu tố khác. And mental illness is an illness that needs treatment. It's not shameful or a personal failing. Và bệnh tâm lý, tâm thần là một cái bệnh có thể trị được. Cái bệnh tâm lý, tâm thần không có nghĩa là mình bị thất bại. Sometimes people may think that mental health is influenced by things like imbalance of yin and yang and disharmony in the flow of ki or chi. It's not on the slide. You want me to say it again? Yes. Okay. In our culture, some people think that mental health is influenced by an imbalance of yin and yang, which, traditional Chinese medicine. Or sometimes people believe in supernatural spirits influences mental health. Thank you. Thì cái văn hóa Á Đông thì có khi người ta tin tưởng là những cái bệnh về mặt tâm lý á, thì nó có xuất nguồn từ cái việc tâm linh đó, hoặc là ảnh hưởng bởi cái yếu tố mạnh mẽ hay là huyền diệu nào đó, nó gây ảnh hưởng cho tới cái tâm thần của mình. Some people believe that mental health is caused by karma or fate or God's will, or that it's a result of a character weakness. Hoặc là những cái sức khỏe về tâm lý, tâm thần nó do là bị trả báo những cái tội lỗi mà gây ra, thì bây giờ bị trả báo, hoặc là cái lòng tin nào đó, hoặc là đó là cái trời phạt chẳng hạn. But at NAAPIMHA, we believe in a holistic approach to body, mind, and spirit. Can you say the first word, what it Oh, is? NAAPIMHA, that's my organization. NAAPIMHA, Oh, yes. NAAPIMHA. Yeah. Yeah. So what do you believe? We believe in a holistic approach to mental health, body, mind, spirit. Thank you. Thì cái tổ chức NAAPIMHA của chúng tôi thì chúng tôi tin theo một cái cách khác. Thì sức khỏe tâm thần, chúng tôi nhìn nhận đó là một cái trạng thái sức khỏe của cả một cái cơ thể, trong đó có thể chất lẫn cái tinh thần.
We also believe that everyone needs to attend to their mental health, and mental illness is an illness and a warning sign to get help. Và chúng tôi tôn trọng tất cả những cái sức khỏe tâm lý của mọi người, trong đó thì có những cái dấu chứng mà có thay đổi về sức khỏe tâm lý thì đó là một cái bệnh và một cái dấu hiệu cần có sự hỗ trợ và điều trị. And there's not one size fits all approach to attending to mental health. And over time, it changes. What do you mean for that? I'm sorry, I have a hard time to understand for that sentence. Please, always ask. Yeah, It's not the same for everybody. So Thank our you. approaches have to be different for different people and different groups. Thank you so much. Và những cái triệu chứng tâm lý nó sẽ khác nhau ở mỗi cái cá nhân, và cái cách mình tiếp cận và hỗ trợ sẽ cũng khác nhau. And it's important to think about the context, the environment we're in. So, and we talk in public health, we talk about social determinants of health, which are things like environment, school, poverty, those kinds of things. Và nó còn cái yếu tố về mặt xã hội và kinh tế nữa. Cái yếu tố môi trường ảnh hưởng rất là nhiều tới sức khỏe tâm lý, ví dụ như là trường học, môi trường sống, cũng như là cái sự nghèo đói, cũng như là về điều kiện vật chất á. And at NAAPIMHA, we have a saying, this too is mental health, which means that everything that we do affects our mental health. Our physical health, body affects our mental health. What we eat, sleep, that affects our mental health. And, what our mind, what we think, and what we, how we express our spiritual beliefs also affects our mental health. Và chúng tôi tin rằng tất cả những cái yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe về mặt thể chất sẽ ảnh hưởng đến yếu tố tâm lý. Những cái điều gì mà mình suy nghĩ cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý. Và cái cách mà mình thực hiện hoặc là thực hành cái yếu tố về mặt tôn giáo cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý. I want now to talk about suicide in our communities, which is difficult. And I'm aware that this is a difficult topic. So people take care of themselves, please. Tôi nói về những cái tỷ lệ tự tử, một cái điều rất là khó đề cập và rất là buồn. Xin mọi người hãy bình tĩnh và lắng nghe. So the suicide rate for Asians and Asian Americans and Pacific Islanders of all ages was half of that of the U.S. rate, but higher for Native Hawaiians and multiracial people. Tỷ lệ tự tử mà có người sắc dân gốc Á và châu Á Thái Bình Dương nói chung thì chiếm khoảng 50% tỷ lệ tự tử nói chung của toàn nước Mỹ, và cao hơn rất là nhiều so với những sắc dân khác. And in 2020, suicide was the 12th leading cause of death for Asian American Pacific Islanders adults, and the first leading cause of death for youth 15 to 24, which I think is alarming. Năm 2020 thì tỷ lệ tự tử là nó đứng hàng thứ 12 trong tất cả những cái nguyên nhân mà gây ra chết của những người gốc Á, và nó đứng hàng nguyên nhân hàng đầu mà dẫn ra cái chết của các em trẻ từ 15 cho đến 24 tuổi. So the statistics show that Asian Americans have lower rates of suicide attempts and suicidal ideation than other groups. But there are things, but sometimes the statistics are limited. Thì ngoài ra
Can you say it one more time? I'm sorry, Sure. I lost that. Don't be sorry. Yeah. So the statistics for our communities are less than other communities, but the statistics are also limited. Những con số thống kê này á thì thực sự là đã có giới hạn rồi, mà thống kê dành cho những cái người châu Á thì lại càng giới hạn hơn. We suspect underreporting of suicides because of the stigma and shame. Và chúng tôi nghi ngờ là sẽ có những cái con số báo cáo thấp hơn so với thực tế, bởi vì những cái kỳ thị về mặt sức khỏe tâm lý cũng như là về mặt sắc dân. We also need to disaggregate the data, which means we need to look at individual groups and not all of us together as a whole. Ngoài ra thì mình cũng nên nhìn cái con số thống kê theo một cái nhóm nhỏ hơn, chứ còn cái này thì cái số thống kê nó mang tính chất một cái nhóm rất là rộng. Because suicide is the leading cause of death for our young people, it's very important to know the risk factors for suicide. Bởi vì tự tử là một cái nguyên nhân hàng đầu để mà gây ra cái chết của các bạn trẻ từ 14 cho đến 25, cho nên cần phải tìm hiểu lý do tại sao. So across populations, basically for everybody, prior suicide attempts, alcohol and drug abuse, mood and anxiety disorders, and access to lethal means, ways of killing yourself, are some of the risk factors for suicide. Thì đó, những cái yếu tố mà nguy cơ dẫn đến tự tử thì như chúng tôi tìm hiểu thì thấy là các bạn này có từng cố gắng tự tử trước đây, hoặc là có lạm dụng rượu và ma túy, có rối loạn tâm trạng và lo âu. Ngoài ra còn tiếp cận được những cái phương tiện gây tử vong khác. In our communities, there are some other risk factors for suicide, including family conflict, discrimination, and poor academic achievement. Ngoài ra có những cái yếu tố khác, ví dụ như là xung đột gia đình, có sự phân biệt đối xử trong những cái điều kiện về mặt sức khỏe tâm lý, hoặc là thành tích học tập kém. In terms of family conflict, Asian American children often don't want to disappoint their parents. And when they do, they can feel very bad about themselves. Trong sắc dân châu Á thì các con thường về mặt xung đột gia đình, các con không có muốn làm thất vọng ba mẹ. Cho nên là khi mà có cái vấn đề gì làm buồn lòng thì con cảm thấy cái bản thân mình rất thấp kém. In addition, in terms of poor academic achievement, if a student is doing poorly, they can feel the pressure to excel, and when they don't, it can be a risk factor for suicide. If someone's doing poorly, and the expectation is that they do well. Và khi mà các con học không có giỏi, học kém, thì sẽ tạo một cái áp lực rất là lớn, bởi vì con không có thể nào mà học giỏi trưởng thành được. Thì đây là một trong những cái yếu tố rất là nguy cơ để dẫn cho các con đến tự tử. So if you notice some of these things in your child, it's important to pay attention. It's important to consider that they may be considering suicide. If there's a change in their mood and that kind of thing, or if they start talking about death, those are all risk factors, and we need to take this very seriously. Và khi mà các con có những cái thay đổi về mặt cảm xúc, tình cảm nhiều, hay nói về cái chết, hoặc là có những cái nguy cơ mà mình mới vừa kể, thì anh chị nên lưu ý, đây là một trong những cái dấu hiệu rất là trầm trọng mà mình cần cảnh giác là con sẽ tự tử. And I want to say,
from my personal experience, this can be very scary when you see your child suffering like this. Và theo kinh nghiệm cá nhân thì tôi biết khi mà mình thấy con mình có những cái dấu hiệu hoặc ý muốn tự tử thì đó là một kinh nghiệm rất là khủng khiếp. Nobody wants their child to feel this badly, and it's important to get help because I know as a parent, I can't do it by myself. Không có ai mong muốn con mình trong cái trạng thái rất là buồn và tự tử như vậy. Quan trọng là mình sẽ hỗ trợ con và giúp đỡ cho con, và không có ba mẹ nào có thể tự làm một mình cả. In addition to risk factors for suicide, there are also protective factors for suicide, such as effective mental health care, connectedness to individuals, family, and community and social institutions, problem-solving skills, and contact with caregivers. Ngoài những cái yếu tố nguy cơ gây ra tự tử thì sẽ có những cái yếu tố bảo vệ khỏi cái việc tự tử như thế nào. Thì trong đó có việc chăm sóc sức khỏe tâm thần hiệu quả, có sự kết nối với cá nhân, gia đình, cộng đồng và tổ chức xã hội, có những kỹ năng giải quyết vấn đề và liên hệ với người chăm sóc. In our communities, additional protective factors are cultural identification and strong family relationships. Với cái tổ chức của chúng tôi thì có những cái yếu tố khác nữa mà có thể hỗ trợ cho việc chống khỏi tự tử. Đó là cái việc mình tạo ra cái cách mà các em có thể nhận dạng được cái cá nhân của mình xuất thân và nguồn gốc từ đâu. Ngoài ra còn có những cái mối quan hệ gia đình bền chặt. However, sometimes protective factors can also be risk factors. For instance, cultural identification can be a protective factor unless the young person feels they don't belong. Because sometimes if a person is, for instance, gay, they may not feel comfortable in with their Asian American community if they're not accepted. Does that make sense? Cái yếu tố nhận dạng mà liên quan đến văn hóa có khi là một yếu tố nguy cơ và có khi là một cái yếu tố bảo vệ. Ví dụ như một em có người gốc Á chẳng hạn, mà con có một cái đặc điểm nhận dạng cá nhân mình là người gay, thì thực sự là các con sẽ không có cảm thấy thuộc về cái nhóm của sắc dân châu Á và có thể bị kỳ thị thêm nữa. Thì trong cái lúc này cái yếu tố này nó trở nên là nguy cơ. Right. One of the things that also impacts Asian American mental health is anti-Asian hate, which we've seen rise since COVID-19. Một yếu tố hệ thống khác đó là sự thù ghét châu Á, và cái vấn đề này xảy ra rất nhiều trong cái mùa đại dịch Covid. So, just to understand the scope of NAAPIMHA hate, when they first started reporting, the individuals across the country reported 11,467 incidents, and that has risen from that time. Thì cái con số thống kê của chúng tôi thấy được là trong vòng 2 năm, từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 3 năm 2022, thì cả đất nước thì có 11.467 sự cố diễn ra mà có cái sự thù ghét người gốc Á. And the number is just the tip of the iceberg, or it doesn't show the whole picture. And the nationally representative study found that 1 in 5 Asian Americans and 1 in 5 Pacific Islander experienced a hate incident in 2020 or 2021. Và cái con số thống kê nói trên chỉ là một cái phần nổi của tảng băng mà thôi. Một cái cuộc khảo sát toàn diện khác, chúng tôi cho thấy là ở người Mỹ gốc Á thì khoảng 5 người thì có 1 người bị kỳ thị, trải qua một cái kỳ thị thù ghét từ năm 2020 hoặc là 2021. So why is it important? It is important because NAAPIMHA hate has impacted our mental health.
Tại sao cái này nó quan trọng? Bởi vì cái sự thù ghét những người gốc Á nó ảnh hưởng lớn đến cái sức khỏe về mặt tâm lý. So in 2021, a survey found that only half of AAPIs felt safe going out. Ví dụ như trong năm 2021, theo thống kê thì thấy những cái người gốc Á chỉ có 1/2, tức là nửa cái số người đó mà đi ra đường không có cảm thấy không có an toàn. 65% worried about safety of family members and elders. 65% những cái cá nhân này thì họ lo lắng cho gia đình của mình, đặc biệt là những người lớn tuổi. 32% of parents were concerned about their child being a victim of anti-Asian hate or discrimination in unsupervised spaces and on the way to school. 32% phụ huynh lo lắng cho con mình sẽ là nạn nhân của những cái việc kỳ thị chủng tộc, hoặc là bị thù ghét và không có người bênh vực hoặc là coi các con khi mà các con đến trường. Asian Americans who experienced a hate incident reported that 95 viewed the U.S. as a more dangerous place for them. 95% những cái người phụ huynh người gốc Á thì cho thấy rằng môi trường sống ở Mỹ thì nguy hiểm hơn cho họ. And hate has a devastating impact on mental health. Among Asian Americans individuals who experienced the incident, half reported depression and anxiety. Can you say it one more time, please? I think I lost you. No problem. Hate has a terrible impact on mental health. Asian Americans who experienced a hate incident, of those people, half reported depression or anxiety. Thank you. Thì những cái sự thù ghét ảnh hưởng tới tình trạng tâm lý rất là lớn, đặc biệt là người châu Á đó. Thì những cái người này mà bị về mặt thù ghét á, thì phần nữa họ đã có thể báo cáo rằng họ ảnh hưởng rất là lớn đến tâm lý của mình. And I think the impact of AA and HPI hate goes beyond adults and COVID. We see this as bullying in schools. We see people more willing to discriminate against Asian Americans, Native Hawaiians, and Pacific Islanders now than before. Và tôi nghĩ cái ảnh hưởng của cái việc thù ghét người châu Á nó còn lâu dài và nó còn rất là nhiều trên nhiều cái phương diện khác nhau. Thậm chí sau Covid rồi thì cái tỷ lệ thù ghét người châu Á vẫn tăng lên và vẫn còn. So what do we need to do? We need wellness promotion and a whole health approach. Thì chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta cần phải có một cái sự cải thiện sức khỏe và những cái phương pháp tiếp cận sức khỏe toàn diện. It's very important to take a whole health approach because, for instance, what we eat literally affects our mood. Phương pháp tiếp cận sức khỏe toàn diện thì rất là quan trọng, bởi vì ví dụ như là những cái gì mà mình ăn á, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn cơ thể. Whether we get sleep also affects our mood. Và mình có ngủ hay không, ngủ tốt hay không cũng ảnh hưởng đến tâm trạng. Whether we are thinking, whether we're thinking positively or negatively, that affects our mental health as well. Mình suy nghĩ tích cực hay tiêu cực cũng ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý. And if we are connected spiritually to something higher than us, that also affects our mental health. If we are feeling like we're not connected, that can be pretty disruptive to people's mental wellness. Nếu mình có sự kết nối với những cái đấng thiêng liêng hoặc là những cái tôn giáo á, cũng ảnh hưởng rất là lớn đến cái sức khỏe tâm lý. Và nếu mình cảm thấy không có một cái sự kết nối với về tôn giáo hoặc là đấng thiêng liêng á,
thì cũng ảnh hưởng. And I think it's very important that not only do we need to take care of our children with these approaches, we need to take care of ourselves. Ngoài cái việc chăm sóc về mặt sức khỏe tâm lý của các con, mình còn cần phải tự chăm sóc bản thân. It can be very hard to do self-care and take care of ourselves. Sometimes we feel it's selfish, but it's not. Rất là khó khăn để mình tự chăm sóc bản thân. Và có khi mình thấy là ích kỷ, nhưng mà thực sự không phải. If we don't take care of ourselves, how are we going to do a good job taking care of our children? Nếu không có chăm sóc bản thân tốt, thì làm sao mình có thể chăm sóc con tốt được? So I just want to really promote self-care as we care for others. And I know it's hard to figure out how to do that. I encourage people to make an appointment with themselves in their calendar and to treat that appointment like a doctor's appointment. You wouldn't cancel a doctor's appointment and just not go? Don't cancel your self-care appointment. Do it. And if you have to move it, move it. Và tôi thường thì khuyên là mọi người phải chăm sóc bản thân của mình giống như là chăm sóc người khác. Ví dụ như là làm những cái hẹn để mà có thể chăm sóc bản thân để trên cái lịch của mình hẹn lịch gặp bác sĩ và mình ít có khi nào bỏ, thì cũng lần này cũng vậy. Nếu mà những cái hẹn mà để chăm sóc bản thân thì mình cũng sẽ nghiêm túc và mình có thể tiến hành để mà có những cái hẹn này để hỗ trợ sức khỏe cho bản thân. Finally, I want to talk about NAAPIMHA, the organization, and what we do. And I'm going to put the translated slide up. Thank you. Và tôi sẽ nói về cái tổ chức NAAPIMHA là những cái công việc của chúng tôi làm là gì. So we do culturally informed mental health trainings. And the names of them are Achieving Whole Health Training and Mental Health First Aid Training. We also have monthly collaboratives and ongoing resources and development. Chúng tôi có những cái sự hiểu biết về văn hóa và đào tạo sức khỏe tâm thần. Có những cái đào tạo sức khỏe toàn diện, đào tạo sơ cứu sức khỏe tâm thần, hợp tác học tập hàng tháng, phát triển và phổ biến tài nguyên sức khỏe tâm thần đang diễn ra. We also do community-based mental health programs. We have a youth program called Friends Do Make a Difference. We also have a network of people, the National Asian American Pacific Islander Empowerment Network, of people who have lived experience with mental health concerns. And we do workshops in various places like schools and businesses. Chúng tôi có những cái chương trình sức khỏe dựa vào cộng đồng. Ví dụ như là chương trình Bạn bè tạo nên sự khác biệt cho các em thanh thiếu niên, những cái mạng lưới trao quyền khác của tổ chức chúng tôi. Trong đó có rất là nhiều người trải nghiệm và có những cái kinh nghiệm sống, có những cái vấn đề về mặt sức khỏe tâm thần có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình. Chúng tôi tổ chức những cái hội thảo từ nhiều cái tổ chức khác nhau và nơi, ví dụ như trường học và doanh nghiệp. We also do community-driven policy and advocacy. We track mental health policy. We have a Vote for Wellness initiative, and we have on May 10th, it's National Asian American Native Hawaiian Mental Health Day. Chúng tôi có tham gia vào những cái chính sách để có thể vận động và thúc đẩy việc chăm sóc sức khỏe về mặt tâm lý, tham gia vào những cái tổ chức về sức khỏe tâm thần quốc gia, theo dõi và tham gia những cái chính sách tâm thần khác nữa. Chúng tôi bình bầu cho những sáng kiến mà có lợi cho sức khỏe tâm lý, và có cái ngày sức khỏe tâm lý dành cho những người gốc Á toàn quốc gia, trong đó là ngày 10 tháng 5. And finally, we do community crisis and support and response. We do disaster response for mental health support. We make referrals, and we provide suicide prevention and recovery technical support.
chúng tôi có những cái hỗ trợ và ứng phó khủng hoảng cộng đồng. Trong đó có hỗ trợ sức khỏe tâm thần trong những cái trường hợp thảm họa, giới thiệu với những cái dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tâm thần và hỗ trợ kỹ thuật để mà phòng ngừa tự tử. So finally, we're at questions and answers. I'm going to turn off the slides so I can see the chat and the room. Dạ, anh chị đến phần câu hỏi và trả lời, tôi sẽ tắt cái slide để mà có thể nhìn thấy anh chị ạ. Thank you. I did see Theo. I'm probably pronouncing everyone's name wrong. I apologize ahead of time. Mentioned the chat says you said normal, but who operationalized normal in defining mental health? What is normal to a white person is not normal to us. That's absolutely the truth. And if I said normal, I'm sorry, because I often say that normal is a setting on the washing machine. You want to translate that? Yeah, I want to open the chat and see the question first. Sorry. It's okay. It's at the bottom. It's at the very end. I started at the bottom. I'll go back up. I don't know where's my chat. I don't know where's my chat. You can say, and I can translate. I cannot see my Okay. chat. I don't know why. Okay. It says the comment was you said normal, but who operationalizes normal in defining mental health? That was one question. The comment is what is normal to a white person is not normal to us. Dạ, thì có một cái câu nói là khi mà mình định nghĩa bình thường á, thì như thế nào thì đến một cái chuẩn bình thường, hoặc là có những cái triệu chứng về tâm lý, có những cái điều mà gọi là định nghĩa bình thường đối với những cái người sắc dân khác, ví dụ như Mỹ trắng chẳng hạn, nhưng mà không có bình thường đối với sắc dân châu Á. Yeah. And I apologize if I said normal, because I often say that all normal is a setting on the washing machine. There's no such thing as normal, really. Khi mà tôi nói bình thường á, thì thực sự là hơi tôi xin lỗi đã dùng cái từ này, nhưng mà cái từ normal thì nghe nó máy móc, giống như là mình mở cái máy giặt hoặc là tắt máy giặt, chứ thực ra trên thực tế thì không có một cái chuẩn nào gọi là bình thường cả. And the comment goes on to say Western medicine is nowhere near functional and holistic medicine. And I do think that people who are bipolar can function if given the proper support. Và những cái y khoa mà Tây y á, thì nó không có những cái tính năng và điều trị giống như là những cái y khoa khác. I don't know what is holistic medicine is. I'm sorry, I don't know that works. What is holistic medicine? Sorry. It's medicine that takes the whole person into account and tends to not be driven by medications and that kind of thing. It's more yeah. Thank you so much. Thì cái Tây y thì hoàn toàn nó khác với lại cái quan điểm mà cái y khoa mà áp dụng toàn diện cho cơ thể của một con người. Nó có nghĩa là tiếp cận cả một cái bức mà cái y khoa toàn diện á, thì tôi nghĩ là cái người bị hội chứng rối loạn tưởng lưỡng cực thì họ có thể có những cái tính năng và họ có thể sống được một cái cuộc sống tốt và bình thường nếu mà có sự hỗ trợ hợp lý. And then the last part of the comment is no one talks about it, but I've met doctors who are bipolar and they are doing amazing work saving lives. Không có ai nói vấn đề này, nhưng mà tôi đã từng gặp những cái bác sĩ họ có những cái hội chứng rối loạn lưỡng cực và họ làm việc rất là hiệu quả, rất là tốt. I just want to say that there's not one way to get treatment. There's Western treatments. There's like traditional Chinese medicine and those kinds of Asian grounded treatments, treatments in our own communities. And there's, lots of other culturally appropriate strategies to address
health and mental health. Tôi muốn chia sẻ thì không có một cái con đường duy nhất là có thể điều trị và tiếp cận sức khỏe tâm lý. Ví dụ như là không có chỉ là Tây y hay là những cái phương pháp y khoa truyền thống hay là những cái phương pháp mà tiếp cận mà mang tính chất văn hóa mà phù hợp á, thì không phải chỉ có một cái mà nó thường là sẽ kết hợp nhiều. In my experience, my personal experience, I have taken medicine. I have gone to therapy, which was very helpful. I've also done acupuncture and Reiki and other kinds of healing modalities because I felt like I wanted to get better. And that one approach in my experience didn't work. Like just doing one approach was not enough. Ví dụ bản thân thì tôi thấy là ngoài sử dụng thuốc, tôi còn gặp cái người tư vấn về mặt tâm lý, tôi còn có chăm cứu và áp dụng những cái phương pháp chữa lành khác, không có chỉ áp dụng một cái phương pháp tiếp cận mà tôi cảm thấy là có kết hợp với nhiều cái phương pháp khác nhau, bởi vì bản thân tôi muốn mình tốt hơn. Okay, I see a hand raised. Chị Trân, chị có thể unmute đặt câu hỏi chị Trân. Trân có câu hỏi dịch giùm Trân. Trân có bé gái nay 10 tuổi á, nhưng mà tại vì bé lâu lâu nó có những cái chuyện xảy ra mà làm cho Trân lo, chẳng hạn như nó không, khi mà ở trong trường, trong cái mối quan hệ với bạn bè, khi mà chơi mà bạn mà chơi không có, giống như không có nice với nó, friendly và trên cơ á, giống như chơi trên cơ với nó, và nó cảm thấy giống như nó nói là nó bị bully vì cái cách chơi của cái người bạn đó, là nó về cái phản ứng của nó rất là dữ dội, có nghĩa là nó đòi chuyển trường, nó đòi nghỉ học, nó la, nó khóc, mà nhiều khi tự nhiên nó bùng phát cái đó lên, làm mình giải thích con cũng không có hiểu được. Thì năm rồi, xong cái năm rồi vì cái chuyện đó Trân đã nhờ trường học can thiệp và đăng ký cho con nó có cái counseling á, counseling con học, thì thấy thì cũng bình thường và con vẫn chơi với cái bạn đó. Rồi xong cái năm nay, ngày hôm qua nó về nó nói nó lại muốn chuyển trường tiếp, tại vì cái bạn đó chơi, nó cái kiểu bạn đó chơi là bully nó. Nhiều khi mình nghĩ là không phải vì cái đứa bạn đó, tại vì bây giờ bully thì everywhere, chỗ nào cũng có bully hết. Cái chuyện đó nếu mà xảy ra với lại cái đứa con gái kia của Trân á, thì nó bình thường, có nghĩa là nó nói cái đó bình thường, không có gì hết, nó không có care. Nhưng mà đối với cái em này thì nó lại thấy cái chuyện đó là nó phản ứng quá mức và nó coi như quá quan trọng. Bây giờ Trân không biết làm sao để mà mình hỗ trợ con để con có một cái sức khỏe tinh thần mà vững mạnh, tại vì trong cuộc sống về sau nó sẽ còn có rất là nhiều chuyện xảy ra nữa, mình không có biết trước được, mà cái chuyện như vậy mà con không đối đầu được thì những cái chuyện sau này nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Cô có cái strategy hay là cái suggestion gì help trong cái this situation? Yeah, just kids. I try to summary. I have a 10 years old girl who kind of a little bit sensitive. She's she have like relationship at school with some of her friends. Last year, she played with one friend who kind of not very nice, friendly to her. She think that she was bullying, and she asked me to transfer school and refuse go to school. I did ask school for help, and school provide counseling and support for her. It was okay last year, but this year just happened. Yesterday, my daughter is 10 years old. Again, asked me to transfer to other school because the same happened with the same girl with the relationship. So my question is that that is kind of, the bullying or relationship with friends together happen a lot at school or in life. For example, with other girls, another my daughters, she may think that it's okay. She doesn't care much.
But for this girl, she's like overreact. She's sensitive. She cannot handle with the situation. So the question is, how can I support my daughters? What is the recommendation for me to help her to have a stronger mental health? That's very difficult. And, you know, I think one of the things we can do for our children first, the first thing we can do is listen to them and believe them, right? That's the first thing we can do, just generally. And I know it sounds like you've already had a conversation with your daughter. She's open with you, and that's wonderful. You said that you got some counseling. Is she still at the same school? Is she still Yes, it's still the same school. Okay. Okay. Because I mean, I'm if I were the parent, I would probably go back to that counselor and ask, you know, about what kind of support they can provide. I might also talk, I mean, have you talked to the principal or, you know, the administration about the situation? Yes, last year I talked with his her teacher. This year is a new teacher, but sometimes I feel this way. I don't know is it wrong or right, because I see it's not a big deal. But with my daughter, she overreact, and I look like I feel I bother her teacher again. I don't know. Yeah. My child really need it because she overactive and we continue to bother the her new teacher. Yeah. I just want to encourage you that it's the part of the teacher's job to talk to the parents when the children are upset. I was a high school teacher. I used to be a classroom teacher, and it was part of my job to make sure that the wellness of my students, you know, that they were well. So you're not bothering them, is what I'm saying. It's not like it's, you know, you're expressing a concern for your daughter. And I think every parent has the right to express a concern. And, you know, I mean, your daughter may be overreacting, but there may be something that we don't know as parents. Right? I mean, sometimes what's going on between two children, two youth, we don't know the nuance. We don't know. And so sometimes it can be more serious. I can stop and if you want to fill in. Thank you dì Trân. Nhưng tóm tắt một chút xíu, thì có những cái phụ huynh trong tình huống này thì sẽ lắng nghe con, thì dì Trân đã làm như vậy rất là tốt. Thì nếu mà tôi là dì Trân thì sẽ quay lại hỏi với cái người tư vấn tâm lý counselor trước đây, có những cái hỗ trợ gì tại trường học hiện tại người ta có thể hỗ trợ cho con mình. Có thể nói với hiệu trưởng hoặc là cô giáo, những cái người quản lý tình trạng diễn ra, cái tâm trạng con là con buồn như vậy, bực tức và rất là muốn chuyển trường vì cái lý do như vậy, cái những là trình bày cái nguyện vọng của mình và cái lo lắng của mình. Và thường là cái cô giáo thì nhiệm vụ họ là sẽ thông báo đối thoại với phụ huynh khi mà học sinh có những cái vấn đề tâm lý buồn hay là tức giận hay chán gì đó, thì thường là cô giáo nhiệm vụ của họ sẽ trao đổi với phụ huynh để mà hỗ trợ cho các con. Và mình là phụ huynh, mình sẽ có quyền đưa ra và nói những cái lo lắng của mình, không có phải là mình làm phiền cô giáo, nhưng mà đó là cái quyền để mình có thể hỗ trợ cho con. Nhìn bên ngoài có thể là con hơi là phản ứng quá đáng, nhưng mà phụ huynh có thể mình sẽ không có thấy hết những cái bức tranh trong cái trường học. Có thể sẽ có những cái vấn đề gì đó trầm trọng diễn ra mà mình chưa có thấy hết, cho nên mình sẽ nói với thầy cô giáo và mình tìm sự hỗ trợ. Yeah. Thank you. There's another, if someone has another question, just raise your hand. And there's another thing in the chat though. Should I just read it? You want me to read it? What do you want me to do? It's at the beginning of the chat. There's a stress if you do not care. You see that? Yeah. Yes, stress. I see that. Okay, that's, why don't you read that? Why don't you translate? And so,
I'll answer the question in a minute. Right. Những cái căng thẳng lo lắng stress á, nếu mà không có một cái sự đề cập cũng như là hỗ trợ, không có được công nhận á, thì cái stress này nó sẽ làm cho cái tâm lý của các con nó tệ hơn rất là nhiều. Cho nên nó thay vì mà tìm kiếm cái sự hỗ trợ á, những cái người gốc Á đó thì thường á, là những cái người phụ huynh sẽ từ chối và không có cho con mình những cái hỗ trợ mà các con cần. Cho nên thực sự là hiện tại cái môi trường sống hiện tại có những cái stress mình không có đoán trước được và nó ảnh hưởng tới con rất là lớn. So, yeah, sometimes you're right. Asian Americans do hide and refuse to give the child help. And I think it's because sometimes we feel it's shameful. And when we feel it's shameful, we feel like we can't expose you know, the mental health concerns of our child. But like the Thale said, you know, stress is everywhere. And if you don't take care of it, it can become a more serious concern. And different children deal differently with stress. And part of our job as parents is to help them with strategies on how to deal with stress, which means as parents, we have to learn how to deal with stress ourselves. So, so things like, I mean, simple things like breathing exercises, being able to calm yourself down in a stressful situation, and then teach that to your child. I used to breathe with my daughter. Like when she would be having a panic attack, I say, okay, we're going to breathe together. And we'd breathe in for 4, we'd hold it for 4, we'd breathe out for 4, and then hold that again. And that just, that exercise actually calms the nervous system. And when I did it with my daughter, she felt like I was supporting her, and it helped me too. Dạ, trả lời cái câu mà ô chat của chị Thảo thì đúng là trên thực tế có những cái phụ huynh sẽ từ chối sự hỗ trợ cho các con của mình. Có khi đó là cái cảm giác mình xấu hổ và mình không có muốn tiết lộ những cái lo lắng về mặt tâm lý của con. Thực tế thì stress và căng thẳng nó có ở khắp mọi nơi, và nếu cái stress này càng nhiều thì nó sẽ gây ra những cái hội chứng tâm lý trở nên trầm trọng. Và thực ra các con trẻ không có biết cái cách mà đối diện với stress, và mỗi em thì sẽ có những cái cách mà có thể đối diện với stress rất là khác nhau. Thì là phụ huynh thì thường là mình sẽ cần phải hỗ trợ cho các con bằng cái cách nào để mà các con bớt cái căng thẳng. Ví dụ như là mình làm gương, là mình có thể trong những cái tình huống bình tĩnh lại và mình dạy cho con mình hít thở chẳng hạn. Bản thân tôi thì hít thở với con gái trong những cái lúc mà con mất bình tĩnh hoặc rất căng thẳng thì con cảm thấy là tôi sẽ hỗ trợ cho con và hiểu con rất là nhiều. I'm going to jump back down and then to the most recent chat message, which says, what can we do when our own child refuses counseling? Tôi sẽ làm gì nếu mà các con từ chối, không có muốn nói chuyện với bác sĩ tâm lý, những cái người tư vấn tâm lý? And this, I guess, child is 10 to 12 years old. Và con từ 10 cho đến 12 tuổi. I mean, I think there's a number of things you can do. One is you can offer to go with them. That's one thing. Another thing is you can look into a group counseling situation, which might feel more like have more peers involved. That might be more acceptable. You can try to make a deal and say, you know, if you go 3 times, you know, then, you know, I want you to try it for 3 times and then we can talk about it, or well, you know, and, you know, and maybe do something nice afterwards, like, you know, I don't know,
get the favorite treat or something, something little, nothing, I mean, not major bribery. We're just talking about minor bribery. Yeah. Có một vài cách mà tôi có thể làm, ví dụ như là sẽ đề nghị mình đi đến gặp cái người tư vấn tâm lý với con, có thể tìm cái nhóm tư vấn tâm lý trong đó có những cái bạn cùng trang lứa để con cảm thấy là mình dễ hòa đồng gần gũi. Có thể tạo ra một cái deal, ví dụ như là nói với con đi 3 lần chẳng hạn, nói về những cái trao đổi với cái tư vấn này thì sau đó con sẽ được cái phần thưởng nho nhỏ. Sau khi mà mình đi thì phần thưởng nhỏ thì không có cần gì bự hết, thì các con sẽ có thể thích và thuyết phục. Yeah. I'm putting in the chat a YouTube channel called Disorient by Emily Chen. And she has a video on what happens in therapy. She's a young Chinese American, I think she's Chinese American. Anyway, woman who has a YouTube channel on mental health. And you might want to sit down with your child and watch it together, because it should dismiss some maybe some fears and some misconceptions. Tôi chia sẻ cái kênh YouTube Disorient của cô Emily Chen, nói về khi mà tư vấn tâm lý thì chuyện gì sẽ xảy ra trong cái lúc đó. Mẹ có thể coi với các con để mà có cái suy nghĩ là như thế nào để mà giải thích và khuyến khích cho các con gặp bác sĩ, người tư vấn tâm lý. Yeah. Okay, I'm going to go back up. Sorry, with the chat here, because some stuff came in. Let's see. So the question, do you see the question? What percentage of psychiatrists and nurse practitioners? It was at 5:23. The chat. Do you see the time? Yeah, just give me 1 second. Sure. So it's like up there is like at the beginning. Yeah, it was at 5:23 p.m. and then yeah. 5:23. Wow. Well, it says 5:20. Actually, no, it must be 6:23 your time, maybe. 6:23. I don't know. Okay. I'm in Oklahoma. It was what percentage of psychiatrists, nurse practitioners, and physician assistants represent the AA and HPI heritage? Yeah. Có bao nhiêu phần trăm bác sĩ, tâm thần, y tá, trợ lý bác sĩ đại diện cho cộng đồng của AA and PA, tức là cộng đồng gốc Á nói chung. Làm thế nào chúng ta có thể thúc đẩy được các trường y và những cái điều dưỡng để mà tăng cường tuyển sinh học sinh vào những cái ngành tâm thần học, y khoa, học đường, gia đình và nhi khoa, nếu họ có thể phục vụ cộng đồng của chúng ta? So to be honest, I don't know what percentage. We could probably look that up, but we know that there are not enough Asian American, Native Hawaiian, Pacific Islands in mental health. There are more in nursing and in medical school, but less going into psychiatry and mental health areas. Dạ, tôi trả lời câu hỏi không biết được cái tỷ lệ chính xác là bao nhiêu, nhưng mà thực tế thì thực sự là không có bao giờ đủ những cái y tá, những người gốc Á mà vào những cái ngành y tá và trường y nói chung. Tuy nhiên để vào cái lĩnh vực về mặt tâm lý thì rất là ít. I think we have to be able to talk about mental health in our communities in a way that is that's not as shamed and stigmatized, because if mental health and psychiatry are also stigmatized, then people are not going to want to go into those fields. Và tôi thấy quay về cái gốc của nó là khi mà mình nói ở trong cộng đồng, mình nói về những cái vấn đề tâm lý mà vẫn còn cái sự xấu hổ và kỳ thị, thì các bạn trẻ họ sẽ không có đi theo cái con đường về mặt tâm lý này. So we need to normalize, and normalize
mental health as a topic in our communities. And we have to normalize the idea that everyone has mental health and that mental illness is an illness and not something to be ashamed of. Có nghĩa là mình trở nên bình thường hóa cái quan niệm về mặt sức khỏe tâm lý. Có nghĩa là mình sẽ nói về những cái chủ đề này giống như những chủ đề bình thường khác. Tâm lý là một cái bệnh và cái bệnh thì giống như những cái bệnh khác thông thường khác. Và lúc đó thì có thể sẽ có nhiều người sẽ theo cái con đường này. Thank you. Let's see. I'm just looking at the other questions. All right. So a follow-up is someone asked at the very bottom, someone asked about, don't some children ages 10 or 12 want confidentiality? At the top or the bottom? The bottom. I know I keep going back and forth. I'm sorry. I'm just trying to Yeah, find I the see one. that. That's totally fine. At 7:16. Yeah. So thank you, chị Oanh, for translation already. I will read that. Liệu các em ở 10 đến 12 tuổi thì có cần phải là thông tin bảo mật hay không? Thì ở tiểu bang Massachusetts thì trẻ em cần có sự chấp thuận của phụ huynh hay không? Thì chúng ta khuyến khích sự có mặt của phụ huynh nhưng đồng thời lại tạo ra cho các con sự thoải mái riêng tư về mặt trị liệu. I'm not sure what the age of consent in Massachusetts is in terms of confidentiality, but I do know that most counselors will provide confidentiality up to a point. Obviously, if there is a question of suicide, they can no longer, legally, they can no longer remain silent. They have to, they have to share that. And I do think that, it depends on your relationship with your child. When my child went to therapy, I brought my child to therapy, but I wasn't in the therapy room because she didn't want that. But some children might want that. They might feel more comfortable with someone else in the room. So part of it is the conversation you have with your child about what would be most comfortable for them in terms of sharing with a counselor. And I think, for me, I would ask her about it, but I didn't expect her to share everything because some of it, some of it I'm sure was about me. I mean, no parent is perfect. No parent is perfect. Yeah. Dạ, câu trả lời là không biết là ở Massachusetts thì cái tuổi bao nhiêu thì sẽ có một cái quy định bảo mật khi mà các con gặp những cái người tư vấn tâm lý. Đối với tôi thì còn tùy thuộc với lại cái mối quan hệ với con của mình nữa. Có những cái em thì vào phòng của người tư vấn tâm lý thì các con sẽ không có thích ở một mình rồi cần phải có mẹ hoặc bố. Nhưng mà bản thân tôi thì khi mà con gái đến gặp người tư vấn tâm lý, con đi một mình và nói chuyện thoải mái hơn, thì tôi sẽ hỏi con là cái điều gì làm cho con cảm thấy thoải mái và tự tin hơn thì con sẽ chọn cái phần đó. Và với con gái của tôi thì có khi con sẽ không có tâm sự hết đâu, bởi vì có những cái điều thì con không có nói hết. Phụ huynh thì không có ai mà hoàn hảo, cho nên có khi con sẽ không có bộc bạch hết. Yeah. Can I share for that question? So when I have therapists for my daughters at 12 years old, the therapist already have a confidentiality. They don't let me know anything at 12 years old already. Unless with the suicide question, they may disclose, but everything else, no, at 12 years old already. Yeah. Em có chia sẻ là ở 12 tuổi thì khi mà tư vấn tâm lý thì các con người tư vấn sẽ không có nói gì cả, trừ cái câu hỏi mà liên quan đến tự tử thì nếu mà có thì người ta sẽ chia sẻ, còn tất cả những cái tâm lý và chia sẻ khác của các con thì họ sẽ không bao giờ nói ở cái tuổi như Dương biết là 11, 12. Yeah. I also want to share that sometimes family therapy can be helpful. If the conflict is within the family, seeking a family therapist could be helpful in resolving some of that conflict. But
make sure that there are actual family therapists, because a lot of people will see families. I mean, if you have an ongoing issue, you know, a therapist might see a family, but they're not a family therapist. So you might want to ask your therapist if that, you know, what experience they have in working with families, and do they have any credentials. Cái chọn lựa khác nữa, tức là những cái người tư vấn tâm lý dành cho cả gia đình thì thường sẽ họ sẽ cung cấp tư vấn cho con và cho phụ huynh, thường là cùng một lúc, và sau đó sẽ tách riêng ra. Khi mà anh chị hỏi những cái người tư vấn tâm lý thì nên hỏi là cái chuyên khoa của họ là cái gì, và họ có những cái kinh nghiệm tư vấn tâm lý chưa, và cái bằng cấp của họ thì như thế nào, thì có thể anh chị sẽ chọn gọi là family therapist. Yeah. Thank you. So there was a question about IEP. Did you see that one? It was at 40. Yeah, just give me 1 minute. Sure, I know I'm bouncing around. Dạ, có một cái câu hỏi về IEP thì chị Oanh có dịch lại Duyên đọc lại. IEP là một cái tài liệu pháp lý. Nhiều phụ huynh thì bị các khu học chính cung cấp những cái thông tin sai lệch. Đó là lý do tại sao các cái trường học không thực hiện tốt cái đạo luật tìm kiếm trẻ em là Child Fire Act. Có những trẻ có năng lực vượt trội nhưng vẫn không thể có được IEP, và các em học tốt ở những trường nhưng mà sức khỏe về mặt tâm lý thì không có giải quyết được một cách đúng cách. Yeah, so and there was a description of what an IEP is in the chat as well, and a translation at 6:46, if people want to know what an IEP is. But IEPs are a formalized way to address a disability, learning disabilities, any kind of, you know, issues where a child needs extra support in a learning environment. Now, sometimes there are pluses and minuses to IEPs, right? I mean, depending on the severity of the disability, the condition, all that kind of thing. Sometimes people, you know, sometimes children on IEPs can be targeted too. So, I mean, you need to make a decision. It's like the IEP is powerful and it's important. And we need to realize that it also has ramifications for children. And I think parents need to be aware and understand about the fact that they can get services, but that it is a bureaucratic process, right? I mean, it's they have to, you know, go to the school, they have to, you know, get the counselor, they have to get all the documentation, et cetera, et cetera. So I think one of the things to think about is, you know, how can the school support my child, suppose they're having a mental health condition, and what kinds of things might be helpful, and start with the teacher, because you may not need an IEP. But if you don't get satisfaction, or the situation is multifaceted and you need lots of different kinds of support, then yeah, maybe going to an IEP makes sense. But also I think it is a collaboration between schools and families. And, you know, as families and as parents, I can't expect the school to do all the mental health work. And the school, and in addition, the school can't expect me to be the expert in mental health care or in education. Yeah. Trả lời cái câu hỏi này thì cái IEP thì mình nói nôm na là một cái hợp đồng chính thức giữa trường học với lại phụ huynh, trong đó có những cái dịch vụ hỗ trợ cho các em có những cái khuyết tật trong học và những cái khuyết tật khác, để mà các con có thể có những cái nhu cầu và có thể học được tốt với những cái bạn cùng trang lứa. Thì
IAP thì rất là giống như là một cái sự bảo vệ và rất là có những cái sức mạnh của riêng cái bản hợp đồng này. Tuy nhiên phải có rất là tốn nhiều thời gian giấy tờ và nhiều cái thủ tục để có cái IAP và được thực hiện một cách đúng mức. Cho nên có những cái trường hợp mà liên quan tới cái sức khỏe tâm lý đó thì có thể chưa có cần đến IEP chính thức, nhưng mà phụ huynh nên hỏi với nhà trường hoặc là cô giáo là những cái dịch vụ nào hỗ trợ cho con mình mà chưa có cần IEP. Có nhiều cái yếu tố khác nữa, nhưng mà nếu mà rõ ràng cần phải có một cái sự IEP ủng hộ thì mình sẽ bắt đầu có cái quá trình yêu cầu cái quá trình này diễn ra để có những cái hỗ trợ một cách chính thức. Nhưng mà tôi thấy là về mà sức khỏe tâm thần tâm lý á, thì cần có một cái sự hợp tác giữa gia đình và nhà trường rất là nhiều. Trong đó thì phụ huynh cũng nên hiểu rằng nhà trường không có thể nào có những cái đáp ứng một cách toàn diện để mà hỗ trợ về sức khỏe tâm lý cho các con, và ngược lại thì nhà trường cũng không thể nào mà có những cái yêu cầu rất là cao rằng là phụ huynh sẽ có những cái hỗ trợ toàn diện về sức khỏe tâm lý cho các con tại nhà. There's another question about, do you have recommendations for family therapy in San Jose, California area? And there's a kind of a conversation about it, but in the chat, but I don't know if you're familiar with AACI. I think it's AACI, AACI. There's an organization in San Jose that does Asian American mental health. And so I would look at their resources. And hold on, let me see if I can find the organization. I have to get out of my slides. But the other thing is that NAAPIMHA's website is, I'll put it in the chat, is NAAPIMHA.org, and we have a resource guide. Hold on, let's see. Câu hỏi là cô có thể chia sẻ thông tin về trị liệu gia đình ở khu vực San Jose, California được không? Thì cô đang tìm cái thông tin của trang website để chia sẻ trên chat box cho anh chị. Okay. Let's see. I'm trying to find. Yeah. I'm gonna put my email in the chat. And if I can get you that the resource. I just can't find it right now. It's gonna take me time doing that on the internet. So so my email, if anyone wants to reach out, is in the chat, pata@napima.org. And our website is napima.org. Unfortunately, it is these resources are only in English at this point. Sad to say. Okay. Đang trong lúc này không có tìm đủ cái thông tin để trả lời câu hỏi này. Bata sẽ đưa cái email vào trang website, hiện tại chỉ có bằng tiếng Anh thôi, nhưng mà anh chị có thể email cho cô có thể chia sẻ cái thông tin về family therapist ở San Jose nha. We also have our Vote for Wellness. We have a Vote for Wellness campaign, and we do have our Vote for Wellness flyers in Vietnamese. So if you want to find them on our website, if you go, they're about a lot of times elections are very stressful for people because you don't know what's going to happen and you don't know what the impact will be. So we have some handouts on how to manage the stress during elections in a lot of languages. Dạ, trên trang website có một cái flyer nói về sức khỏe tâm lý, làm thế nào mình cảm thấy bình tĩnh và ổn định trong cái
thời kỳ bầu cử á, bởi vì mình không biết là kết quả như thế nào và ảnh hưởng đối với mỗi cá nhân như thế nào, thì chúng tôi có một cái fly bằng tiếng Việt, có những cái mẹo để chia sẻ để anh chị có thể giống như là vượt qua cái stress của cái giai đoạn bầu cử á. Okay, does anyone else have any questions? Any questions? Anh chị có bất cứ câu hỏi nào cứ mạnh dạn đặt câu hỏi ha, tại vì thời gian mình cũng không có còn nhiều á, thì anh chị nên mình tận dụng cái cơ hội này để hỏi cô Petra ha. Oh, I missed two. Okay. Let's see. Is suicide rate among AA and HPIs much higher in Asians residing outside the US? Unfortunately, I don't know that either. I'm not sure what the rates are outside of the US. I'm also not sure about what kind of reporting mechanisms different countries have. But at NAAPIMHA, we've been very concerned about the rates within the US. But I know less about that. I'm sorry. Câu hỏi là tỷ lệ tự tử ở cái người gốc Á nhiều so với những cái người gốc Á ở nước ngoài so với ở Hoa Kỳ hay không? Thì câu trả lời thì không có những cái con số thống kê ở những người nước ngoài, và tôi cũng không có rành là về nước ngoài người ta sẽ thống kê những cái tỷ lệ tự tử này như thế nào. Yeah. Another question is, are there any statistic data on suicide rate of caregivers? I'm sure there is, unfortunately. Again, I'm not sure what those rates are. In my research about parents of children with disabilities, I did note that the parents have a higher rate of anxiety and depression as well as the children do, which makes sense if we think about it, right? Because when our children are struggling and dysregulated, we're stressed out. So the fact that anxiety and depression are higher among caregivers of children who have disabilities is not a surprising statistic. Cái tỷ lệ những cái người chăm sóc cho các con tự tử thì có thống kê hay không? Thì rõ ràng là có cái thống kê, thì tôi không có con số cụ thể ở đây nhưng mà có. Đặc biệt là các bậc ba mẹ chăm sóc các con mà có khuyết tật thì tỷ lệ mà người có về tâm lý, đặc biệt là lo lắng, trầm cảm thì cao hơn rất là nhiều so với những phụ huynh khác. Thì cũng khá dễ hiểu là khi các con mình gặp những có cái khó khăn và không có kiềm chế được, và con giống như là mất trật tự về hành vi, về rất là nhiều thứ nữa, thì lúc đó phụ huynh mình sẽ bị căng thẳng hơn rất là nhiều. Yeah. And I think the other one I missed was at 6:57. What policies do you have to support mental health in school districts? Schools do a horrible job of providing a culture that supports the mental health of students. Câu hỏi là chính sách nào có thể được hỗ trợ sức khỏe về mặt sức khỏe tâm lý trong trường học? Trường học thường có những cái văn hóa trường học thì thường không có văn hóa hỗ trợ sức khỏe tâm lý cho các em học sinh. So, policies across, there aren't policies that really support mental health across the the nation. In Massachusetts, there's legislation about that suicide prevention, that all teachers should take suicide prevention courses, but there's been no funding for it. So it hasn't actually happened, even though the legislation says it should happen. And I agree with you. Schools do a horrible job of providing a culture that supports the mental health of students. And I mean, part of, I think, the advocacy that we do is to try to get
schools and teachers to pay more attention to mental health. But I think as parents, we also need to advocate for the mental health of our students. Because, I mean, teachers, unfortunately, feel very burdened by the amount of students they have and about, et cetera, and, the ways that schools are run. And so it's very hard for teachers to take on the mental wellness of our kids. But I believe that schools should be trauma informed, and that we need to really consider the mental health impact of, of schooling, of, social, the social interactions students have, what messages we're giving, all that. But I'll stop there for a minute. I don't want to. Dạ thì tôi thực sự là có một cái biết là có những cái luật sẽ có cần sự hỗ trợ tâm lý được đưa ra trên toàn nước, và ví dụ như ở Massachusetts thì có một cái luật là cần phải có những cái môn học về chống tự tử sẽ cần phải học ở trong trường. Tuy nhiên không có cái nguồn kinh phí cho nên cái lớp học này không có được triển khai. Tôi đồng ý với phụ huynh là nhà trường nói chung là họ không có làm tốt trong cái việc là hỗ trợ về mặt sức khỏe tâm lý cho các con. Đặc biệt là giáo viên thì và nhà trường cần phải chú ý nhiều hơn về mặt sức khỏe tâm lý của học sinh. Và phụ huynh thì cũng có khi nên hiểu là có khi phụ huynh cô giáo ở trong trường họ có rất là nhiều cái điều khác để làm, và họ rất là mệt mỏi và burning rất là nhiều bởi vì số lượng học sinh và nhiều cái vấn đề khác nữa. Cho nên đó là cái việc ảnh hưởng về mặt tâm lý của các con ở trường học thực ra xảy ra rất là lớn, và hiện tại thì không có cái nguồn nào mà có thể hỗ trợ cho các con một cách hiệu quả nhiều được. Yeah. I just want to remind us all that it takes a village to raise a child, right? And so when we think about it, we need to figure out how we can partner with teachers, coaches, that all the people that interact with our children, we need to be in communication with them, because when my daughter was in high school, she had an advisor who noticed that she got very sad and upset and withdrawn. And that advisor called me and told me about this. And I got worried because I knew, and this was before she was diagnosed with anything but ADHD, but I knew that this was a sign of depression. And so I took that very seriously and, talked to her and addressed it. But I wouldn't have known that was going on in the same way if that advisor hadn't talked to me. So my relationship with that advisor was very important, because she had eyes on my daughter when I didn't. So I think it's. Yeah. Cần phải có cả một cái đội ngũ nhiều người để có thể mình nuôi cho một cái em bé nó lớn lên. Ví dụ như các con thì cần có thầy cô giáo, những cái người coach ở trường, và những cái người tư vấn tâm lý và nhân viên ở trường có thể hợp tác lẫn nhau. Ví dụ như là trong trường hợp con gái của tôi thì cái người tư vấn tâm lý của con nói cho tôi biết là con rất là buồn bã, tức giận và withdraw, không có muốn nói chuyện với ai cả. Thì lúc này tôi rất là lo lắng, nhưng mà tôi hiểu là đây là một trong những cái dấu hiệu rất là trầm trọng để tôi có thể biết là con bị trầm cảm và cần có sự hỗ trợ. Nếu mà tôi không có cái mối quan hệ tốt với lại cái người tư vấn tâm lý ở trường thì lúc đó có thể tôi sẽ không có biết là con mình trầm trọng như vậy, bởi vì cô giáo ở trong trường là người có thể theo dõi con mà lúc đó tôi không có mặt được. So Thea also talks about how there's just now how there's a pilot project in California. It's the most recent chat, actually second most recent. Do you see that? Yeah, I see that. Yes. Okay. If you would. Like that. Có một cái chương trình mà giống như là
mẫu ở California để có thể hỗ trợ về mặt tâm lý cho các em học sinh. Thì năm tới chúng tôi sẽ có một cái chương trình thực hiện một cách đầy đủ. Trường học thì có khi họ rất là cay nghiệt, khắc nghiệt đối với những trẻ em có khuyết tật, cho nên là trường học thường là để cho các em có khuyết tật bị ăn hiếp rất là nhiều. Và những cái hình ảnh mà các em bị chấn thương về mặt tâm lý và phát triển, đó là kết quả của cái việc nhà trường không có nhìn nhận được cái tầm quan trọng và cái sự cần thiết của sức khỏe tâm lý. I think this is very interesting. I think that one of the things that I wonder about in terms of this California project is, did they pay attention to the cultural relevance for different groups of students? I also feel like mental health needs to be addressed with students, but it also needs to be addressed with teachers. Because, and I know as a former teacher myself that it's very difficult sometimes because it feels like teachers are required to do everything. But if we don't know the signs and symptoms of mental health distress, then we can't intervene. And teachers are not trained to notice the signs and symptoms of mental health distress. Some of them do, and will let parents know, and sometimes they won't notice because they don't know how to. So in addition to finding curriculum for students about mental health, we need to start talking to teacher education programs. We need to start talking to, teachers about being able to at least notice what's going on with the mental health of students. Thì tôi cũng rất là vui mừng là cái project này ở California sẽ hỗ trợ cho các em học sinh về mặt tâm lý cho nhiều cái nhóm của các em có nhiều sắc tộc khác nhau. Tôi muốn chia sẻ một điều về thầy cô giáo ở trong trường học. Có khi là các thầy cô giáo không có đủ những cái huấn luyện về mặt sức khỏe tâm lý, cho nên họ có khi không có nhận được những cái dấu hiệu như vậy là các con có những cái vấn đề về trầm cảm, lo âu hoặc là những cái vấn đề khác. Cho nên ngoài cái việc tìm ra những cái khóa học dạy cho các thầy cô giáo hoặc là các em về tâm lý như thế nào, thì phụ huynh cũng nên cân nhắc cái chuyện đưa lên cái vấn đề quan trọng là mình sẽ chia sẻ với cô giáo những cái dấu hiệu, những cái điều mà cần phải biết về con mình liên quan đến sức khỏe tâm lý để mà họ có thể chú ý và có thể chia sẻ với mình thêm nếu có xảy ra trong trường. Are there any more questions? Anh chị có câu hỏi nào anh chị cứ hỏi cô Pat ha, tại vì mình cũng không còn thời gian nhiều lắm đâu, mình chỉ còn 5-10 phút nữa thôi. Trân có câu hỏi gì? Trân Dạ. ở California thì giống như là mình nói mình phải có một cái sức khỏe tinh thần tốt thì mình mới take care cho con mình được. Vậy thì khi tới con ở trường nhiều khi giống như tò mò, Trân không biết là thầy cô giáo là người chăm sóc của con mình thì thầy cô giáo có nhận được những cái support để take care cái sức khỏe tâm thần của người ta, tại người ta và nhiều khi mình thấy những cái cô giáo trong cái lớp đặc biệt rất là cực, và những cái em bé, những em mà trong cái lớp mà MS severe nó có nhiều cái hành vi mà mình thấy mấy cô giáo chính và cô giáo phụ nó nhiều khi giống như là rất là khó khăn, cái công việc của người ta rất là khó khăn mà người ta thiếu nhiều cái support đó, cho nên Trân nghĩ nó cũng ảnh hưởng tới cái sức khỏe tinh thần của người ta. Vậy thì làm sao người ta take care cho con cái student của người ta tốt được? Yeah, thank you. So follow up after you mentioned about mental health of the teacher who sometimes doesn't have enough planning. I live in California, and
And I understand you say that with the good mental health condition, we can take care other in good ways. I see the teachers in my children's school, especially for separate classroom. The teacher have to deal with a lot of behavior and mental health conditions every single day. My question is that do they have any support or training that support their mental health so the teacher can support our children? In the real life, I see that this teacher may not have enough support. Yes, I think you're right. My experience, and I was a teacher in California before, like a long time ago, another career ago. But we got no training I went to Stanford to a teacher education program. We got no training on mental health. So I don't think teachers are getting very much training on how to address the mental health needs of their students. Now, maybe there's more training at the younger ages, but at high school level, there's none. And I think we need to sort of be vocal about that and say, you know, teachers need more support and more training. You're absolutely right. Cảm ơn câu hỏi của Trân. Bản thân tôi là giáo viên cách đây cũng lâu ở California. Khi mà tôi học ở Stanford và dạy cho các em khác thì tôi không có một training nào cả về mặt sức khỏe tâm lý. Thì rõ ràng là có thể các thầy cô giáo ở những cái lớp nhỏ hay lớn cũng không có những cái training đúng mực về phát triển về tâm lý, về hỗ trợ cho họ, cho nên chúng ta cần phải có những cái biện hộ và nói lên cái tiếng nói để mà thực sự là ngoài các con ra thì thầy cô giáo cũng cần sự hỗ trợ. I have a hand raised. Theo? Dạ mời chị Thảo. Chị Thảo, unmute, chị đặt câu hỏi chị. Yeah, cảm ơn anh. Thank you for presenting today. And thank you for sharing your training at Stanford. Great school. Glad that you're a Cardinal too. My question I want to ask you is more like a comment. The fact is, schools today, they don't have it done correctly. And so with this thing that is happening right now, this pilot project, I put in the chat box the link. I am concerned that this is the way to really control the services, such as psychoeducation, which should not be in the school's hands, should be in the hands of the independent assessor to get that non-biased evaluation of the child. So I'm concerned about where California is going to go. Next year, we need to go into full implementation and let the school districts offer mental health to these students, and especially for kids with disabilities. Mm-hmm. They're not being served. So what makes them think that they're going to serve our kids with disabilities and give them more support during the full rollout in 2025, 2026? Duyên có thể dịch câu hỏi ngắn gọn là cảm ơn bà đã chia sẻ về cái buổi hôm nay, đặc biệt là bà cũng có những cái kinh nghiệm về xuất thân từ California. Bản thân tôi thì cảm thấy rất là lo lắng về những cái hỗ trợ về sức khỏe tâm lý ở trong trường học. Thì tôi nghĩ là những cái hỗ trợ về mặt tâm lý nên dựa vào những cái đánh giá độc lập từ nhiều cái người chăm sóc sức khỏe và chuyên gia khác nhau. Tuy nhiên ở California từ 2025 đến 2026 thì tất cả những cái dịch vụ về tâm lý cho các con cũng như dịch vụ khác thì hình như là chỉ có dựa vào những cái đánh giá của trường học mà thôi. Yeah, I think this could be a definite problem, because what assurance do we have that the mental health services within a school will be good, right? That's one thing that's a problem. The other thing is, sometimes parents don't trust schools, and I've had that experience myself. My daughter, she was in Baltimore schools, and she has ADHD, and we noticed this at home and decided to get her tested outside of the school district because we did not want them pressuring us to do anything specific. We wanted to be able to make those choices ourselves.
So I see a conflict there too, where parents may be pressured to do something, like medication or whatever that may or may not be aligned with their belief system. So I think that mental health services in schools could be a really good thing, but it has to be done right. Otherwise, as you were saying, it could be more detrimental for students than helpful. Thank you for your answers. Cảm ơn cái lo lắng của chị. Thì thực sự là cái vấn đề này cũng rất là khó, bởi vì không có ai có thể chắc chắn rằng những cái dịch vụ về mặt tâm lý ở trường học nó hoàn toàn tốt cả. Và đặc biệt có những cái phụ huynh có khi họ sẽ không có tin tưởng vào những cái dịch vụ và đánh giá về mặt tâm lý ở trường học. Ví dụ như trong trường hợp con gái của tôi sống và là học ở Baltimore chẳng hạn, thì khi mà con có hội chứng tăng động và những cái triệu chứng tâm lý khác, tôi không có tin hoàn toàn vào nhà trường, mà tôi phải có những cái đánh giá độc lập ở bên ngoài. Thì ngoài ra phụ huynh còn có những cái quyết định của riêng họ về cái việc là điều trị tâm lý bằng thuốc hay không bằng thuốc nữa. Cho nên tôi đồng ý với chị là những cái đánh giá về mặt tâm lý hoặc là những cái dịch vụ thì ở nhà trường học thì cần phải có một cái dịch vụ tốt. Còn nếu mà họ không có cung cấp tốt và chính xác thì cái hại nó sẽ lợi nhiều hơn là cái lợi cho các em học sinh ạ. I want to leave you with one last story. When my daughter was about 15, well, at the beginning, when my daughter was little, I talked to her about my mental health. I would say, Mommy I had depression. I would say, Mommy has an illness that makes her sad, and it's not your fault. And then when she got older, and if she had questions, I answered them. When she had her own struggles, I listened carefully. I wasn't judgmental. And then when she was about 16 or 17, a friend of hers was struggling. And what she did was she said, Mom, will you talk to my friend? And I knew at that point that I had done a good job of talking to her about mental health, because she was referring a friend to me. I'm not a professional, right? I'm just her mom. I'm not a counselor. I'm a professional, not a counselor. And I felt like at that moment very successful, because I had created an atmosphere where not only could she talk about her own mental health, but she could talk about her friend's mental health, and her friend who wasn't getting support that they needed at home was able to talk to me. And I thought that was a big success. When your teenager is sending friends to you, you know you've done something right. Tôi có kể một cái câu chuyện là con của tôi từ lúc nhỏ đó, là tôi đã chia sẻ là tôi có bị trầm cảm và không phải lỗi của con gái. Tôi lắng nghe rất là rõ và không có đưa ra những cái ý kiến đúng sai, và kể cho con nghe những cái lý do tại sao. Khi con có câu hỏi thì tôi sẵn sàng trả lời về những cái vấn đề tâm lý. Sau này khi mà con 16 tuổi, một người bạn có gặp vấn đề tâm lý khó khăn thì con nói là mẹ ơi hãy nói chuyện với bạn con đi. Thì tôi nghĩ rằng là mình đã làm tốt trong cái việc là dạy và nói với con về những vấn đề tâm lý. Khi mà các con không có chỉ chia sẻ cho mình về bản thân con không, mà lại chuyển bạn của mình tới nói với mẹ nữa, và lúc đó tôi không phải là người tư vấn tâm lý hay chuyên nghiệp gì cả, thì tôi hiểu rằng mình đã thành công trong cái việc chia sẻ về những vấn đề tâm lý với con gái. Duyên, mình có một câu hỏi cho một người bạn phụ huynh là Dạ. Hiện giờ cháu nó đang uống thuốc cho trầm cảm và cũng có ý định tự tử, thì với tư cách là phụ huynh thì mình nên làm cái gì? Đó là câu hỏi thứ nhất. Rồi câu hỏi thứ hai là có cái điều lệ nào để mình có thể dùng cái điều lệ đó để mà thúc đẩy nhà trường có thể can thiệp cũng như cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho cháu được tốt hơn hay không? Yeah. I have two questions from my friends. First of all, the mom who have a daughter who have a depression and suicide thinking. What can I do to help my daughters? The second question is that for the school side, for that situation, what should I do to boost the school
to provide the support that my daughter need. Okay. In terms of your daughter and depression and suicidal thoughts, I mean, I think one of the things is to be as open as you can and not whatever, and to try to really hold the judgment back and the reaction, and listen as carefully as you can. If you think that, and ask questions. One of the things you can ask is if your daughter shares that they're feeling suicidal, do you have a plan? And if they have a plan, it's very serious, you know, and at which point I would say you need to get some more support outside of the family. You know, even if they're thinking about it, it's still serious. It's just not as serious, right? But the degree to which we can have that open conversation and ask those questions is really important. And it's very hard to ask those questions. Very hard. Not easy task, right? To say to your child, are you thinking of suicide? Do you have a plan? And do you have a way to enact that plan? Because the more they've thought about it and the more planning they've done, the more serious the situation is. And, you know, sometimes asking those questions, you know, a youth might say, no, I'm not, or, you know, they may react, but I'd rather ask it and have them be mad at me than to not ask it and think, oh my gosh, you know, if something happened, what would I do? I'll stop there for a minute. Cảm ơn câu hỏi của chị. Thì câu trả lời là chị sẽ cố gắng mở rộng cái tấm lòng mình càng nhiều càng tốt, và không có nên nói đúng hay sai trong cái trường hợp này, mà sẽ lắng nghe con mình và hỏi những cái câu hỏi, đặc biệt là hỏi rất là khó, nhưng mà sẽ cố gắng hỏi là con có ý định tự tử phải không, và con có kế hoạch chưa, và con muốn thực hiện như thế nào. Rất là khó để mà hỏi những cái câu hỏi như thế này, nhưng mà thà tôi hỏi để mà biết được là cái mức độ đến đâu. Có những em trẻ họ nói ô con không có thực hiện như thế này đâu, con không có làm đâu, hoặc là con rất là giận dữ, nhưng mà thà tôi hỏi để biết phản ứng và mức độ trầm trọng của cái chuyện con tự tử như thế nào. Keep going please. I'm not sure if you know about 988. That's a service that is the national crisis line that you can call, 988. And they do have interpreting services. I am not sure how, they don't have the greeting in language, but if you say you need a Vietnamese interpreter, they should be able to provide that. But they also are experts at answering questions about mental health and suicide. So, you know, if you are afraid as a parent, or you don't know what to do, you can call 988 and get some advice. But you know, I would take it very seriously. I would also, because, you know, sometimes people think, oh, they're just looking for attention, right? But they need care, right? Thank you for Nina. You can also text 988. But people who are suffering and are worried, are thinking about suicide, are just, they're in a lot of pain, and they need care, and they need to be able to share their burden. And sometimes asking if someone, sometimes there's a myth that when you ask someone, are you suicidal, that will make them suicidal. That's not true. That's a myth. It's very important that you can ask the question, and if they dismiss you, just take that as information, right? And I know as a parent, when my daughter has been suicidal, I was terrified. But I stayed as calm as I could be with her, right? Because if I reacted, it's just going to make her shut down. It's going to make her deny. We're not going to have an open communication. So I just was calm and listened non-judgmentally. And then I called my friend afterwards and freaked out. But
but with her, I was really calm and collected. And it's really important to maintain that calm when your child is in distress. Dạ, phần thứ hai là anh chị có thể gọi cái đường dây 988. Đây là một cái dịch vụ toàn quốc. Có thông dịch nữa thì họ sẽ có những cái người chuyên nghiệp mà phụ trách về vấn đề tâm lý, và đặc biệt là tự tử á, họ sẽ có những cái câu hỏi và có cái cách hỗ trợ giúp cho các con. Nên nhớ rằng khi mà một cái người mà có ý định tự tử thì họ đang có những cái nỗi đau rất là lớn, và nỗi đau đó cần phải được chia sẻ và phải được nói ra ngoài, để có thể có những cái tình huống xử lý và hỗ trợ tốt hơn. Là phụ huynh thì mình biết là con mình mà tự tử thì mình rất là sợ hãi và mình không có bình tĩnh được. Cho nên là thực sự rất là khó trong cái tình huống này. Nếu mà phụ huynh không có kiểm soát được thì có thể nhờ 988. Bản thân tôi lúc trước tôi cố gắng thiệt là nhiều để mà bình tĩnh khi mà con gái có ý định tự tử, để mà tôi có thể hỏi con và biết được là những cái gì đang diễn ra. Có một điều tôi muốn là chia sẻ là khi mà mình hỏi con tự tử thì không có nghĩa là mình dẫn đường cho hưu chạy, và mình hỏi như vậy thì là con có ý tự tử, không có phải đâu, mà con rất là đau buồn ở trong lòng thì con mới có ý như vậy. Dạ. Và sau đó thì tôi mới gọi điện cho bạn của mình và chia sẻ là tôi rất là sợ hãi này nọ. Nhưng mà trong cái tình huống mà con đang tự tử thì tôi cố gắng bình tĩnh để hỗ trợ cho con. And in terms of schools, it's very important that parents advocate for services for their children. And sometimes that requires you to find someone else to help you advocate. I know, schools can treat people whose first language is not English poorly. And so sometimes you'll need to figure out, are there other people in the community that can help you advocate? Are there people in the school? Like, do you have a good relationship with the teacher, for instance? Because sometimes teachers can help advocate for students. So finding who your allies are, and then, advocating at the school level, at the school council level, at the school board, all that kind of thing, for mental health services and for mental health awareness in schools. Ở trường học thì rất là quan trọng để biện hộ cho con về vấn đề sức khỏe tâm lý, và nhà trường thì cần phải có những cái cung cấp hỗ trợ về tư vấn tâm lý hay nhiều cái lĩnh vực khác nữa. Tuy nhiên là có khi phụ huynh thấy là cảm giác là trường sẽ không có can thiệp đúng mức với con, đặc biệt là khi mình nói không phải là ngôn ngữ tiếng Anh. Cho nên mình sẽ nhờ những cái người khác có thể hỗ trợ, ví dụ như là cô giáo của con hoặc là những cái người advocate chính thức, để mà mình nói với họ những cái cần thiết của cái tình trạng của con mình hiện tại, để nhà trường có những cái can thiệp và hỗ trợ đúng mức. So, thank you. I'm aware, we're at time, yes? Yes. I don't want to keep everyone too late, but thank you for this opportunity to speak to you. And if you want to get in touch with me, please do. So thank you so much, parent, on behalf of the Vietnamese parents. So we would like to thank you so much for your valuable time and come and talk to our parents and our community. So we really appreciate that, and hopefully you can come back and talk with us, or maybe we, about create a safety plan or something like that, and in those situations when they have to support and dealing with their children's mental health issue. And I will keep in touch, and if NAAPIMHA offers a mental health first aid in Vietnamese, I will definitely contact you all. Yeah, thank you so much. We appreciate that. I wish you had a great night. Yeah, and thank you, Duyên, for your interpretation. I really appreciate it. Thank you, Duyên. Thank you so much.